হুম, আজকে 16ই নভেম্বর 2025 সাল। আমি এই ভিডিওটা রেকর্ড করছি তার একটা প্রধান কারণ হলো আমি বলবো স্টিফেন উলফ্রাম। হি কাইন্ড অফ মোটিভেটেড মি। স্টিফেন উলফ্রাম একটা ভিডিওতে মেনশন করেছিল যে একদম ইনিশিয়াল স্টেজেস অফ রিসার্চ লাইফ থেকে what he has done is he kept everything backed up, and by everything he means everything in research life। সেটা আনফিনিশড আর্টিকেল হতে পারে, সেটা আনফিনিশড আইডিয়া হতে পারে, আনফিনিশড বুক, ফিনিশড বুক, যত রকম নোটস লিখেছে, ডায়েরিতে হোক, নোটবুক হোক, পেপারে হোক, এভরিথিং হি কেপ্ট ইট documented। And recent days, after the YouTube revolution, what he did is also he started live streaming himself while he works। এবং I don't know whether I can do that। This is, I think, uh, this would require some more time because I'm not so much comfortable in live streaming myself while I'm doing something stuff। But I thought, why not let's start a small initiative। যারা ছোট্ট ইনিশিয়েটিভ শুরু করা যাক। আহ, যে আমি প্রত্যেক রবিবার দিনকে আমি বসবো কম্পিউটারের সামনে এবং হাতে থাকবে এক কাপ কফি, এবং তার সাথে সাথে আমি হচ্ছে নিজের যে ভাবনা চিন্তা, সেটা ওপিনিয়ন হতে পারে, অথবা কিছু একটা হয়তো পড়েছি রিসেন্টলি, অথবা কিছু একটা মাথায় যেটা চলছে রিগার্ডিং সায়েন্স অফ কোর্স, and maybe a little bit philosophy and stuff। So whatever except my personal life, I would like to put it in a video format, এবং এটাকে আমি স্টোর করে রাখবো। সেটা আমার মেইনলি আমার পার্সোনাল, as a পার্সোনাল জার্নালিং হিসেবে, ভিডিও জার্নালিং। কারণ I'm very horrible at written journaling somehow। I mean, until and unless I have a very constructive idea, I cannot keep up on writing somehow in written form। তো ভাবলাম ঠিক আছে, তো আজকে 16 নভেম্বর আজকেই শুরু করা যাক। আমার থিসিসও শেষের দিকে। I would become a PhD soon। I would attain the highest achievable degree in in our educational system। And the funny part is যে আমি যত কাছে আসছি ডিগ্রি পাওয়ার, তত বেশি I am becoming more confident that I know nothing about anything actually in a clear manner। I don't know whether it's a good or a bad sign। Some people would argue it's a good sign. Some people would argue, oh, what have you done then? The whole PhD and whatever। But anyways, apart from this dilemma and the dichotomy, আমি ভাবলাম যে কেন না নিজেকে একটু সময় দিয়ে, সময় রেস্ট্রিকশন অফ কোর্স, কারণ আমি যদি বলতে শুরু করি আমি শেষ হব না। চলেই যাবো এবং I get also very distracted sometimes when I usually talk, because I go into this topic and then like a Zettelkasten method। জার্মানিতে একটা কথা আছে, Zettelkasten। It's like the modern day library যেভাবে ক্যাটালগ করা হয়, যে কোন একটা পার্টিকুলার টপিক লেখা হচ্ছে, হঠাৎ করে একটা টার্ম এলো যেটা হয়তো ইট নিডস টু বি ডিসক্রাইবড, তখন পার্টিকুলার ওইখানে ব্রাঞ্চটা শুরু হয়ে আরেকটা নতুন নোট তৈরি হয়। তো দিস কাইন্ড অফ থিংস ইজ কল্ড Zettelkasten, যে কিভাবে হায়ারার্কিক্যালি ইনফরমেশনকে ক্যাটালগ করা হয়। তো সামটাইমস আই গো ইনটু দিস র‍্যাবিট হোল অফ Zettelkasten even in my mind। তো I decided, okay, I would give myself 20 minutes to talk about what is going on in my mind in the current days, and then I would upload it in YouTube। So this is a recorded video. This is not live or something, but I am doing it on a flow। আমি একটা নিজেকে ওই কোনো স্ক্রিপ্ট দিয়ে দিতে চাই না, কোনো অবজেক্টিভ নেই কোনো ভিডিওগুলোরই। বাট give me some time। So 20 minutes, the timer starts now। Good।
তো ১ম আজকে ১ম ভিডিও এটা আমার। তো I thought I don't know what I have not prepared myself. What should I talk about? But one thing for sure, which I want to discuss, is definitely the starting of this degree. যে কেমন ভাবে I think this is a very good starting point. My PhD starting. আমার PhD তে কি করে এলাম? তো in short, how I ended up. So I do my PhD in Humboldt University, Germany. Humboldt Universität zu Berlin, Germany. এবং আমি কেমিস্ট্রি ইনস্টিটিউটে পিএইচডি করি। ইনস্টিটিউট ফর শিমি এবং টপিক হলো আমার থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রি। যে সাবডোমেনে আমি কাজ করি which is this is very abstract খুবই নিশ একটা টপিক। এটার নাম হলো মাল্টি রেজোলিউশন অ্যানালিসিস ইন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। তো এটা একটা নোভেল মেথড অফ সলভিং শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন এবং আমি যে সিস্টেমস নিয়ে কাজ করি সেটা হলো হাইলি স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর প্রেজেন্সে মলিকিউল কিভাবে বিহেভ করে এবং it does behave very weird. It doesn't behave as you can think about in earthly ambient atmospheres. এবং যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি কথা বলছি সেটা মোটামুটি 10 to the power of the order of 10 to the power 6 টেসলা। খুবই প্রচন্ড স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো যাই হোক, আমি ভারতবর্ষে পড়াশোনা করেছি, ইন্ডিয়াতে। হ্যাঁ? ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল আমার জন্ম, সিউড়ি শহরে। একটা টাইমে ম্যাপে তার অস্তিত্ব ছিল না। তো এবং ইনফ্যাক্ট তার বানানও ভুল ছিল। যখন পরবর্তীকালে ম্যাপে এলো। তো দিস ইজ সাচ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট টাউন। ইটস লাইক মালগুড়ি কাইন্ড অফ। তো যারা আর.কে. নারায়ণের মালগুড়ি ডেজ পড়েছে, তারা জানে যে মালগুড়ি অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট এক্সিস্ট। বাট ইট ওয়াজ সো রিয়ালিস্টিক। যারা যারা মালগুড়ি ডেজ পড়েছিল, এতটাই রিয়ালিস্টিক বোধ করেছে যে সবাই ভেবেছে যে অ্যাকচুয়ালি there is a thing, there is a town called মালগুড়ি, but there is none. তো আমি জানি না, আমার এক ইংলিশ টিচার বলেছিল, আমি নিজেও কোনোদিন দেখিনি, যাচাইও করিনি। অ্যাকচুয়ালি let me check whether actually the Malgudi is there. Because he told me that there exists a fictional station actually. A fictional station that is named Malgudi. সেখানে ট্রেন থামে না, বাট actually I'm looking into your Wikipedia. The concept of sham group. A restaurant named Malgudi Junction is located in Kolkata. Okay, fine, but okay. Anyways, I couldn't find any evidence for this actually. Malgudi আদৌ, but আমার টিচার, ইংলিশ টিচার যে সময় বলেছিল যে principally it was so famous that Indian Railways has set up a fictional station for a particular place called Malgudi. The train never stops there. But this is so somehow শিউড়ি এরকম একটা জায়গা। খুব শান্ত জায়গা, খুবই নিউট্রাল। সেখানে কোন রকমই হচ্ছে মানে উৎপাতও খুব একটা হয় না এবং সবাই সবাইকে চেনে। তো আমার বাবার একটা ওষুধের দোকান আছে। আমার মা হোম মেকার, আবার বারবারও, ঠিক আছে? মায়ের বিউটি পার্লার ছিল। মা অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়াস থিংস, হ্যাঁ? শি ইজ এ সব্যসাচী, ইউ ক্যান সে। যার ২ হাত সমান চলে। তো যাই হোক, আমার এক ছোট ভাই আছে। সে এখন ডাক্তারিতে পড়ছে অ্যা এবং মেডিকেল কলেজে সে পড়ে। খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। তো যাই হোক, আমি ওইখানেই সিউড়িতেই পড়াশোনা করি স্কুলে। তারপরে সিউড়ি থেকে বেরিয়ে আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রি নিয়ে ভর্তি হই এবং সেখানেই মোটামুটি আমার সাবজেক্ট, আজকে যে পিএইচডি সাবজেক্ট তার মোটামুটি ট্রেনিং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতেই ব্যাচেলার্স এবং মাস্টার্স এ হয়। তারপরে কোভিড হয়।
এবং কোভিডে তখন আমার এক বন্ধু, তার নাম হলো আ বিশ আ শুভদীপ, শুভদীপ বাউড়ি। শুভদীপ বাউড়ি is an amazing guy, খুব ভালো স্টুডেন্ট, খুব ভালো ছাত্র। সে সার্নে যায় একটা প্রজেক্ট করতে, ইন্টার্নশিপ। সেটা আমি প্রি কোভিড এর টাইমের কথা বলছি। তো সে ফিরে এসে হচ্ছে আমার সঙ্গে একদিন দেখা হয়, এটা হোলির দিনে দেখা হয়। দ্যাট হোলি ওয়াজ ক্যাটাস্ট্রফিক। I still remember, আমার এক বন্ধুর পা কেটে যায় ওই হোলিতে। তাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তো যাই হোক, আ মোটামুটি সেই সময় দেখা হয়। শুভদীপ শুভদীপ হচ্ছে যে আমাদের ক্যাম্পাসেই ছিল। He studied in IIT Kharagpur, but he came to in the in our in our campus during Holi, এবং আমাকে হট করে বলতে শুরু, "আরে ভাই তুই এপ্লাই করছিস না কেন বাইরে?" হেনা-তেনা। আমি বললাম, "ভাই আমাকে কে নেবে? আমার গ্রেড ফেড এত খারাপ।" বলছে, "আরে তুই কি নিয়ে কাজ করবি?" আমি বললাম যে, "আমার তো ইচ্ছা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে কাজ করব।" "আরে এপ্লাই কর, এপ্লাই কর, এপ্লাই কর।" তো he continuously kind of motivated, I would say, in some way, and also annoyed at some point. But I think that was very noble of him, what he did. এবং হয়তো ও না পুশ করলে আমি এতটাও হয়তো চাগিয়ে উঠতাম না। তো I decided to apply for abroad পিএইচডি করার জন্য। তো মোটামুটি আমার ইচ্ছা ছিল যে মেথড ডেভেলপমেন্ট এ কাজ করব। তো ফার্স্ট ট্র্যাক to all of those things, I ended up being selected by a professor in Humboldt University in Berlin, তার নাম হচ্ছে Florian Bischoff. So he told me that he has a project on quantum chemistry in magnetic fields, এবং সেইখানে মেথড ডেভেলপমেন্টের প্রজেক্ট ছিল। I was very happy, যেটা ভাবছিলাম সেটাই হলো। Then he also added another sentence which was very common those days, এবং এখনো সেটা কমন আনফরচুনেটলি, যে আমার কাছে ফান্ডিং নেই। হ্যাঁ? কার কাছে যে ফান্ডিং আছে কেউ জানে না। তো আমার কাছে ফান্ডিং নেই। So I said, "Okay, fine." And then he supported me for an external scholarship. DAT তে এপ্লাই হয়। এপ্লাই করে ইন্টারভিউ হয়। ইন্টারভিউ করে আমি মোটামুটি চলে আসি বার্লিনে পিএইচডি করতে। ২০২১ সাল ৫ই অক্টোবর আমি এখানে আসি ১ম। তো when I came here, I used to think that, okay, I used to think PhD as a kind of set of rules, যে একটা প্রজেক্ট থাকবে, সেটার ইনিশিয়ালাইজেশন কিন্তু প্রপোজাল দরুন হয়ে গেছে অলরেডি। সুতরাং we know the outline of the project. The second part of the project that is there is you have to collect and gather the data. So data curation. Huh? Once the data is curation, that data needs to be cleaned. So তোমাকে হচ্ছে ওখান থেকে basically you have to gather or kind of filter out the noise from the data. Kind of philosophically বলা যেতে পারে। এবং তারপরে সেটাকে অ্যানালাইজ করা। Then after an analysis, you need to write a report that gets published, and you archive the experimental outcome এবং তার implication কি হবে। So this was a very straightforward thing, and somehow from the childhood days, যবে থেকে মোটামুটি অ্যালজেব্রা ঢুকেছে মাথায়, তবে থেকে আমার মাথায় এরকম একটা জিনিস সবসময় ঘুরতো যে লেটস ফিগার আউট দ্য অপটিমাইজড ওয়ে যেকোনো জিনিসে। হ্যাঁ? আমি ওইজন্য অনেক সময় জীবনে কিছু একটা করতে গিয়ে ভেবেছি, আরে এটা করব। আমি ২ ঘন্টা বেশি আগে ২ ঘন্টা ভেবেছি যে কি করে করব এটাকে। তারপরে করেছি। And even when there exists a conventional route to do it, but still somehow, এবং হয়তো অনেক সময় এটা আমার জীবনে অ্যাকচুয়ালি ঘাতক হিসেবেও কাজ করেছে। যে কোন একটা কিছু করতে যাচ্ছিলাম সেটা হয়নি। হ্যাঁ? তো এবং তার কারণই হচ্ছে যে এত বেশি ভেবেছি যে কাজটা এক্সিকিউট করতে পারিনি। তো this happened too many times in my life. তো then I realized that আমাকে এটা স্টপ করতে হবে। আমাকে সবসময় এত কিছু ভাবলে হবে না। I have to execute it and see for myself
যে কি আউটকাম আসছে, তারপরে we can think about the further steps. But somehow আমি পিএইচডিতে যখন ঢুকলাম, তখনও মাথায় আমার কিন্তু ওইটাই কিন্তু ফিক্সেটেড ছিল যে লেটস থিংক অ্যাবাউট দ্য মোস্ট অপটিমাইজড ওয়ে টু সলভ দিস প্রবলেম ফার্স্ট বিফোর ইভেন ট্রাইং টু এক্সিকিউট ইট ইন দ্য কনভেনশনাল ওয়ে। তো যাই হোক, আমার বস একটু অ্যানার্কিক, আমি বলি। আমার অ্যাকর্ডিং টু ইট মাই ভোকাবুলারি, আমি বলি যে আমার বস খুব প্রচন্ড একটু মানে ফ্যাসিস্ট নয়, আবার আবার লিবারাল নয়। লিবারাল, হি ইজ লিবারাল ডেফিনেটলি, বাট হি ইজ মোর দ্যান লিবারাল, ইজ অলমোস্ট অ্যানার্কি, যেটা কন্ট্রোল একদম করতেই চায় না। তো যেটার ভালো খারাপ দুটোই আছে। ভালো এটা যে ইউ আর বেসিক্যালি ইন কমপ্লিটলি এমটি ফিল্ড, অ্যান্ড তোমাকেই মোটামুটি ডিসাইড করতে হবে যে কোথায় তুমি কোন গাছকে পুঁতবে বা কোন চারা লাগাবে। হ্যাঁ, so which is good, you can create your own field. But on the other hand, especially in the starting point of PhD, this is not good, because I think আমাদের ইনস্টিটিউশনস, আমাদের ইউনিভার্সিটিস, হ্যাঁ, আমার এখনো মনে আছে একজন প্রফেসর আমার ইউনিভার্সিটি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, তিনি হচ্ছে বলেছিলেন, আমি নাম করছি না, at that time I strongly agreed to that, but now at this point I strongly disagree. উনি বলেছিলেন যে you should know that bachelors and masters are the last phases where you can actually learn something. Once you get into a PhD, nobody would teach you anything. You have to do it on the basis of what you learn. I do not agree to it completely, because this statement is valid only and if and only if the bachelor's and the master's studies that has been provided by the universities has actually, or actually teaches you in the form of how to do a research. But none of them actually, I can strongly like vouch for this. Even here in Germany, none of them teaches you how to do research at the bachelor's and master's level, which is normal, I think. এবং এটারও জাস্টিফিকেশন আছে যে কেন করা হয় না, কারণ মেবি যারা হয়তো পড়ছে ওই টাইমে, কেমিস্ট্রি হোক, ফিজিক্স হোক, ম্যাথ হোক, বায়োলজি হোক, ইংলিশ লিটারেচার হোক, বেঙ্গলি লিটারেচার, যাই খুশি হোক, পলিটিক্যাল সায়েন্স হোক না কেন, they can also at any point think about leaving the the academic sphere. হ্যাঁ, যে আমি বলেন না আমি এটা পড়বো না, বা আমি রিসার্চ করবো না, আমি অন্য কিছু কর্পোরেট জব করবো, ইন্ডাস্ট্রিতে যাবো, বা হচ্ছে কোনো ভোকেশনাল কোর্স করবো। হ্যাঁ, তো this is also justified somehow, but this is not justified যে একজন পিএইচডি স্টুডেন্টের ট্রেনিং, হ্যাঁ, এটা আমি মানতে ১০০ বার রাজি আছি যে হ্যাঁ, তাকে আর ঘুরিয়ে থার্মোডাইনামিক্স পড়াতে হবে না। তাকে আর ঘুরিয়ে ইলেকট্রন স্ট্রাকচার থিওরি পড়াতে হবে না। বাট one has to guide a student, especially a PhD student, how to pursue the research. যে তুমি তোমার লেন্সটা কি করে দেবে? How you need to unlearn, because whatever you learn is like a doctrination in research. This is my personal view, of course. যে যাই তুমি পড়ে আসছো ইউনিভার্সিটি থেকে, এটা আমি ফিল করেছি যে এভরিথিং ইজ লাইক এ ডক্ট্রিন, থিং দ্যাট ইজ সেট অন স্টোন, ইউ ক্যানট রিমুভ। এবং সেটাকে রিভার্ট ব্যাক করা is what you do in research in some context. Otherwise, you cannot create something new. কারণ তোমার কারণ তখন একটা পয়েন্ট অফ ডাউট সবসময় কাজ করবে যে আমি যেটা করছি, ইজ ইট অ্যাট অল ইজ ইট অ্যাট অল লাইক ভ্যালিড, সেটা কিভাবে কানেক্টেড, হ্যানা ত্যানা। সো ইউ কাইন্ড অফ ফল ইনটু এ ডগমা দেন রিসার্চ, এটা আমার মনে হয়। আমি জানি না কতজন এটাতে এগ্রি করে আমাদের ফিল্ডে, but I think this is also one of the biggest problems why we are not like doing something very new in the field. কারণ
প্রত্যেকটা কাজ এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে হয় যে somehow some extension of something। হুম? তো যাই হোক, পিএইচডি আমার শুরু হলো। শুরু হতে আমি তো খুব স্ট্রাগল করছি ১ম দিকে। হ্যাঁ? কারণ আমি কিন্তু হ্যাঁ, খুব ভালো ট্রেনিং পেয়ে এসেছি যাদবপুর থেকে। যাদবপুরে there were no doubt very good professors, very good teachers আমি বলব। সবচেয়ে বড় ব্যাপার। যেটা আমি এখনো পর্যন্ত অনেককেই বলি যে যাদবপুরে যে ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে যেসব টিচাররা আমাদের ছিলেন, অসম্ভব তাদের শিক্ষকতার স্কিল। তারা দুর্দান্ত টিচার্স। each one of them in their own ways। কিন্তু একটা জিনিস যেটা যাদবপুরে হয়নি বা হয় না, হয়তো এখনো, আমার জানা নেই এখন হয় কিনা। বাট how to you have a pool of knowledge and this has been imparted to you well, very good, well enough, but in research you have to extrapolate from that sphere, either extrapolate or go to the uncharted territories। হ্যাঁ? এবং খুব সুন্দর একটা বই আছে। আমি একটা লেকচার শুনেছিলাম কেনেথ রুড, ইউনিভার্সিটি অফ অসলোর। ইউনিভার্সিটি অফ অসলোর, আমি জানি না এখনো তিনি affiliated কিনা, বাট নাও ডেফিনেটলি হি ওয়ার্কস ইন নরওয়েজিয়ান রিসার্চ কাউন্সিল অ্যান্ড ডিফেন্সে। তো হি ইজ এ কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট টু। এবং তার একটা ছোট্ট লেকচারে, সেমিনারে তিনি একটা কথা বলেছেন একটা বইকে কোট করে। I think this book is called How to Survive a PhD or something like this. Uh, but anyways, that doesn't matter। ওই বইটার থেকে যে টপিকটা তিনি বলেছিলেন যে আমরা যখন স্কুলে যাই তখন আমরা যদি ১ম এই অ্যাজিউম করে নাও যে একটা বিশাল বড় বৃত্ত বা সার্কেল, সেটা হলো হিউম্যান নলেজ, টোটাল হিউম্যান নলেজ যা আছে আমাদের পৃথিবীতে এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম। হ্যাঁ? এবং তারপরে আমরা যখন স্কুলে যাই তখন আমরা একটা ছোট্ট মতো ছোট্ট পার্ট অফ দ্য সার্কেল সেন্টারিং দ্য বিগ সার্কেল, আমরা একটা সব রকম সাবজেক্ট নিয়ে একটা মোটামুটি ওভারভিউ পাই স্কুলে। হাই স্কুলে যখন গেলাম তখন কি হলো, তখন আমরা হচ্ছে কম্পার্টমেন্টালাইজ করলাম সাবজেক্টগুলোকে ৩ টে ভাগে। সায়েন্সেস, which is mostly natural sciences, and biological sciences, the combined sciences. Then we have humanities or social sciences, and then you have financial science or economic sciences, যেখানে ফিনান্স আছে, বিভিন্ন কমার্স-টমার্স হাবি-জাবি। তো ৩ টে পার্টে ভাগ করার পরে we choose one of them, at least in Indian school system। যখন আমরা চুজ করে ফেললাম, চুজ করার পরে 11-12 পড়া হয়ে গেল যেই আমাদের সঙ্গে আমরা চলে গেলাম কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে করলাম কি, যদি আমার যেহেতু সায়েন্স ছিল, আমি সায়েন্স চুজ করেছি। সেই সায়েন্স থেকে সায়েন্সের একটা সাবজেক্ট কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রিতে আমি ব্যাচেলর্স এবং মাস্টার্স করলাম। সুতরাং কি আমার আর বৃত্ত রইল না, আর সার্কেল রইল না। ১ম এ ছোট্ট সার্কেল ছিল, এইটুকু সার্কেল। তারপরে সেখান থেকে একটা খোঁচা বেরোলো। সেটা হলো একটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট অফ স্টাডিজ। সায়েন্স হতে পারে, আর্টস হতে পারে, কমার্স হতে পারে। আমি সায়েন্স নিলাম তো একটা ছোট্ট ছুঁচ উঠল। সেইখানের থেকে আরেকটা ছোট্ট স্ট্রেইট লাইন উঠল। জানতে মোটামুটি কেমিস্ট্রি পড়া হলো। মাস্টার্সে গিয়ে স্পেশালাইজেশন হলো ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে আমার। সুতরাং আরো সার্কেল তো থাকলোই না। একটা ছোট্ট চোঙা মতো জিনিস বেরোলো। হ্যাঁ? তো সেটা গিয়ে মোটামুটি বৃত্তের পেরিফেরিতে টাচ করে। যে আমি স্পেশালাইজেশন করলাম অমুক-তমুক হাবি-জাবি হেনা-তেনা। তাই মোটামুটি সারকামফারেন্স এ পৌঁছালাম ঠিকই, ওই বড় সার্কেলটা, টোটাল হিউম্যান নলেজ এর। বাট I am traversing a very small portion of area, a very tiny portion of area of the entire human knowledge। এরপরে যখন পিএইচডি তে ঢোকা হলো, সেখানে কিন্তু হলো কি যে আমরা ওই আনচার্টেড টেরিটরিতে, মানে ওই সার্কেলের বাইরে কিছু একটা বের করলাম। দিস ইজ এ গ্রেট ডিল। এটা এটা বিশাল একটা অবদান, কন্ট্রিবিউশন এটা। হ্যাঁ? বিশাল বড় কন্ট্রিবিউশন, যেটা মেক্সিমাম ক্ষেত্রেই ওভারলুকড হয়ে যায়। তো গল্পটা হলো, আমার প্রশ্ন এখানে
যে আদৌ কি আমরা আনচার্টেড তে পৌঁছাচ্ছি? হয়তো পৌঁছাচ্ছি কিছু, কিছু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। আহ কিছু, কিছু ক্ষেত্রে পৌঁছাচ্ছি কিন্তু হয়তো সব ক্ষেত্রে হয়ও না সেটা। হুম? তো যাই হোক আমার অলরেডি ২০ মিনিট হয়ে গেছে আজকের। অ্যা এবং আমি কোথাও গিয়ে কনক্লুড করলাম না। বাট লাস্ট কিছু কথা আমি বলে যাবো। সেটা হলো যে আমি মোটামুটি মাঝখানের পিএইচডি তে প্রচুর স্ট্রাগল করলাম। আ আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করব। আ বিভিন্ন জায়গাতে আমি জাস্ট ফলো করছিলাম। যা বলছিল আমার সুপারভাইজার সেটাই এক্সিকিউট করা। কোনো ক্ষেত্রে সুপারভাইজারের আইডিয়া নেই। কারণ হি ইস আলসো নট অ্যান এক্সপার্ট ইন দ্য ফিল্ড বিকজ I have to do it. That's why I came to do the পিএইচডি যে ওই ফিল্ডটাকে প্রোগ্রেস করাতে হবে। অ্যান্ড somehow we did it. At the end of the day, we contributed some things to it definitely, which were completely new, which were completely unknown. And but আমার মনে হয় যে যখন আমি retrospect করি কারণ বিভিন্ন জিনিস অ্যাকচুয়ালি আমরা মানুষরা কিন্তু যখন একটা কোনো ঘটনা ঘটে যায়, আমাদের মেজর কিন্তু হলো জিনিস যেটা সেটা হলো retrospect করা। আমরা retrospect করি এবং retrospect এর দ্বারা আমরা তখন মনে করি আচ্ছা নেক্সট বারে যদি আমি এটা করব যেভাবে করব এটাকে অন্যভাবে করতে হবে। তাতে আরো বেশি অপটিমাইজড হবে জিনিসটা। আরো বেশি রিফাইন্ড। তো তো আমার মনে হয় যে আমি যদি শুরু থেকে আবার পিএইচডি শুরু করতাম, হয়তো অপটিমাইজ করার জন্যে আমি এই স্টেপ গুলো ফলো করতাম। তো আমার পক্ষে মানে আমার হয়তো আমার সম্ভব আরেকবার পিএইচডি করা। হ্যাঁ? বাট হয়তো আমি করব না। বাট the things that I realized which could have been made better in a PhD, I think I should also talk about those things. এবং হয়তো আজকে সেটা হবে না। আজকে ২৭ মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে এই ভিডিওটা। তো নেক্সট সানডেতে I will talk about what could have been done better by me in my PhD. এবং সেই দিয়েই আজকে আমি শেষ করব। হয়তো নেক্সট ভিডিওটায় আমরা কথা বলব যে কি করলে আরো বেটার হতো বা আরো অপটিমাইজড হতো। নতুন কিভাবে আরো বেশি হয়তো ৪ বছর লাগতো না সেই জিনিসটাই। তো তো ওই আরকি। এই ধরনের কথাবার্তা হবে এবং I actually somehow enjoyed doing this, I must say. আমি খুবই বাজে ক্যামেরার সামনে বসে কথা বলাতে। বাট আমি এডিটিং-ফেডিটিং কিছু জানি না। সুতরাং পুরোপুরি এই জিনিসটা আনকাট। যা যাই বলছি আমি লাইভ বলছি এবং সেটা রেকর্ডেড হচ্ছে। তো এনিওয়েজ next Sunday we will again come and discuss about the things that I should have done in PhD to make it even better, and I think I would have learned even more about the topic if I would have done it that particular way. Okay, good.